Твитик вышел. Твитик вышел, все And хорошо. we're live. All right. Hello, everybody. Welcome to Hello. this show. Yes, so this is Cracking Coding Introduce, a show where we solve LeetCode problems and talk about algorithms. And I have a special guest today, Natasha. Please tell a bit about yourself, and then I guess we'll get started. Hello. Hello, my name is Natalie. I am a front-end developer with 2 years experience, and this is my first algorithm task problem, I guess. So I'm kind of nervous, and it's very exciting. Cool. Yeah, I'm very excited too. You're also kind of a celebrity in the Twitter local IT community. Yeah. Help junior developers to get into the IT development, sorry, front-end development, right? Okay, I'm really There are lots of things about you. I'm really a bit of celebrity. I do love front-end juniors, not only front-end. So I help them to grow, to get their first jobs. And they have a community for junior developers and a bit of large Twitter account about IT. Account. A huge chat on Telegram as well. Yeah. I joined recently, by the way, and I'm amazed of this community. People, yeah, exactly. People are really welcoming. Let's put it like this. And those who are not, they just get banned. So, all right. So maybe you can share your screen. I think we have some people watching this. So let's get started. Let's take a look at this problem. Where should I go? Maybe let's zoom in a bit the screen so yes, we can. Surely. Yes. Is this okay, or maybe larger? Yeah, that's fine. That's fine. So yeah, let's spend some time to read this problem, to the description. Okay, so we have like a two-dimensional array. Mm-hmm. So islands and water. Exactly. And we should count how many islands, how many. Exactly. So one in this array or in this grid represents a piece of an island, a land, right? Okay. So this is one island. Not exactly, because if you can, where's it in the description? Yeah, so those ones kind of connected to each other. So if they are next to each other, both vertically and horizontally, right? They kind of stick together, which forms an island. Okay, so am I right that this and this? Oh. Exactly. So output is one because we have one island. Okay. Imagine that you play Minesweeper, I guess. That's the game. You click and you open one island. You kind of burn one island out of this grid. So this and this and this and this is one island. And this too. So yeah, because they all connect to each other. If you look at the second example, I think it might be a bit clearer. So here we have 3 different islands, and this is because despite the second one in the third row, it kind of also it's close to the first one, right? But not exactly, because they have to be connected horizontally or vertically, and diagonally it's not what we need, which means that this is a separate island. I see. Oh, it's kind of hard. So I'm ready. Let's take a look at this Excalibur board that I prepared.
So maybe I can explain a bit how we can look at this problem in terms of graphs. So first of all, a definition. What is a graph? So anything that I like this description, this definition. So you are given a list of cities and they are connected with bridges. So this is the origin, like the problem that where graphs came from. So this is, this is exactly how we can look at this problem as well. We have pieces of land and each piece is connected to each other, right? To its neighbor. And those all together form an island, which means that an island in this problem is a graph. And there is another kind of term like that we need to look at, which is strongly connected component. And this is where we can reach from any node to any other node. And this is exactly what we need here, because if we look at the whole grid, technically it's also a graph, but in this graph, we have a few different strongly connected components, because for instance, in those second example, right, we could look at the first row, we can pick the first node, and we can somehow get to every other one in the first and in the second row, but not in the third row, right? Because there is no way to get there using those rules that we define. So let's get back to the previous to scalar draw. And the question is how we can so imagine that you just landed at this first piece, right? The first one. How do you define that this is a strongly connected component? Like this is an island. You need to walk somehow through every node. And check if it's and check if you can get there. Exactly. So as long as you can get to next node, it's also connected to this graph and it's a piece of this strongly connected component, right? So once this process finishes, once you reached every node that you could, right? And once this process finishes, you know, all right, I just looked at every node in this island, in this strongly connected component, and I just need to plus one somewhere, like increase some counter. And that's basically the whole idea of this problem. So you need to start looking from the first cell. Once you reach first node 1, you need to start the process of looking at every node, start the process of defining, is this a strongly connected component? And once this process finishes, we'll get to it in a bit, I mean, what this process is. But once this process finishes, you just need to plus one somewhere. And this is it. You just need to look from left to right through every row and find how many strongly connected components in this whole grid, in this big graph. Does it make sense? Yes, surely you nicely described this concept, but still it's not clear. I have no idea what to do. Yeah, exactly. The only thing I got that we have a counter which we need to increase. Right. So yeah, as I say, we need to define how to walk through the graph. So there are two different ways, but today we'll look at the first one, which is depth first search. So depth first search is, imagine that you have a recursive function. This recursive function takes a node, and what it does, it just takes a node. It knows where to go from this node, right? Because let's say to the right. Exactly. So it can go to the right. Then you call this function recursively once again, and it looks at other node. You can go to the right again. Then there is super important moment here. You need to avoid an infinite loop, right? Yep. And that's kind of another thing that I marked as a third item in the list.
You have to know somehow which nodes you've already visited in order to not get into this loop. And basically this is it. So you call a function, it checks if I visited this node already, I just need to do nothing. If I have not, I just need to call this function again for this another node, right? Another child. And this is how this recursive function should walk through each node and check all of them. We don't need to do anything here. We don't need to look at the value. This is sometimes how different problems are formulated, right? You just maybe need to look at the values, do somewhat with them, right? This is not what we need to do here. It's just about walking through the graph and +1 once this process is finished. So yeah, maybe we can. Let's start. Yeah. Okay. I see this template. So this is our grid. We can start from the skeleton. The skeleton should be like loop inside another loop. We need to go through every row, every cell, right? And once we bump into a 1, we need to start this process, and we can call a function, and then we'll discuss how to implement this function. Okay, so right now we need to do 2 things. First of all, we need to define an island counter. So let's let island start from 0. Island okay, so now we have a function. How we should call it? Something. Yeah, walk. Usually it's called walk. Okay. Like walk through. Just walk or just go. Okay. Let's be walk. So when we talk about recursion, we have one really important thing. So we need to define when we should keep it. Yeah, when we should keep it or when we should stop. Okay, give me a minute. This LeetCode asked me to verify my email. All right. Okay. So okay, that's it. I think. Sorry, That's fine. Okay. Just take your time. So great. So we need to check when we statement where we use abandon recursion. And so same statement where we call the function again. So we need to do this thing. Yeah, so there are two different ways how we can do this. So first one is use this grid. So the first, like we are allowed to spoil this grid, to change the values in this grid. So if we're allowed to do this, that's pretty easy, because once you visited a cell in this grid, you just can change the value. You just can change it to 0, for instance, and now a land becomes a water, right? And this is it. Okay. So if you're not allowed to spoil the grid, then we need to store somehow visited nodes, and we'll get to it. But for now, let's assume that we can change the grid. Okay, great. So if we can spoil the grid, so we abandon recursion. Yeah, so we should proceed only when we see a 1. If it's not a 1, if it's 0, then
the function does nothing. Okay, so if we we check, we have some maybe counter about our place in the grid, and if the position of the counter is equal to 0, we return. Exactly. So we're going to call this function for every time when we look at 1. And what I mean by that is that we're going to have a loop, which actually 2 loops, right? So we're going to go from left to right for every cell. Once we get to a 1, we should call this walk function. So let's say I think this loop should be outside of this walk. Because basically what this walk does is just defines an island, right? So let's say 4. So for we're looping through grid. So it's from left to right. So for I think less than let's say first of all from the first row, maybe grid. Maybe for now grid 1 length. Something like that. Grid 0 length. I think the first loop should be for rows, and the inner loop should be for columns, right? Okay. So the first loop should be till grid dot length. Till grid, okay. Because this is height of this grid. Yeah. So every single I is a row of the grid. So then we need one more loop inside this one to loop every element of the row. Yep. So loop in the loop. Exactly. So okay. I mean this. I can't remember the syntax. Sorry. Or not. Or yeah, this is fine. I think that should work. So I also sometimes like to create separate variables for grid.length and grid0.length, because this is really misleading to have those right in the for loop. But yeah, just keep writing code. Okay. You did great, by the way. So it's grid, yeah, grid ith length, that should work. Though you can have just grid 0, because obviously in this matrix all lines should be the same length, right? So there is no way. Like, okay. Yep. Surely. Okay. So we have 2 nested loops. Yeah. So and now you try to now you just should call this walk function for every cell. Okay. And now we're gonna talk about what different options we have. Just call this function. Okay. So walk and we should pass a cell inside the function. Yeah. I think we can get to the grid itself through the closure, but let's pass the coordinates like I and J. Yep. I and J. So yeah, and also I just forgot we need to call this function once we get to a1. Okay. We if we get to a1, we understand, okay, that must be
a start of an island. And this is a moment where we need to walk through this island. And once this function is finished, we need to increase the counter. So yeah, we need to have another if condition. So if walk. So okay. Now what we should put in this condition, we should set if this is 1. So if it's a 1, how do we define that? So the line is grid of I. Yep. So grid ij. Grid of I. I don't know if it works or it doesn't work. Yeah, that should work. I mean, it should work. Yeah. Okay. Oh, yeah, because I is the number of row, the current row, J is the number of current column. And yep. Also, sometimes I name them Y and X because it's easier to, yeah, because IJ is just, it doesn't tell me anything, but Y and X, it's clearly a row column. So this is a Y. And then it's it's pretty, it's really better. Okay. Yeah, now it's so clear that. X and Y. And our counter. Yeah, our counter should increase after we finish the walk function call. So after line 18, I think we should just increase the counter. Remember that this walk is going to get called recursively. But that's a synchronous call. Yep, exactly. So, okay. Yep, it makes sense to me. So, but yeah, I think we should on line 17, we should just check if surely I forgot. Yeah, because those are not numbers, right? There's just all strings. They're strings, sorry. Yep. Okay, so this part. Yeah, this part is completed. The most easy part, the easiest part. Yep. Yeah, now let's think about this walk function, right? So first of all, I think we need X and Y in the arguments of this function. But then, as we discussed, how we know that we already visited a node, we're going to spoil its value, which means that the base case for recursion, right, when we need to stop, is when we reach the water. Yep. So inside this function, we can check if the current grid value we are looking at equals to 0. This is it. We cannot go further. So then we should just return. Yeah, exactly. And here we yeah, and now we need to call this function for every child, right? Yeah. So how do we know where to go at this point? You need to basically, you should have 4 different calls for every direction: to right, to left, above, below, right? Because you know that at this point, this is 1. And I can have other ones, other pieces of land from left to right at the top, right? So if yeah. Like that? Exactly. So now let's look at this code and think
Is it correct? Think about borders. Borders. Ooh. So 1 minute. Yes, great. We can submit anytime now. So about borders. So we should not go right or left if the item just doesn't exist. So we need to some more if statements. Exactly, because if you imagine that you are at this left border, right? So right now x equals to 0, and your call is function for 0 minus 1, the line. And it breaks. I mean, it breaks because when we go to the next recursive call to line 10, you're going to look out of range. Yep. And yes, at some point, I bet it's gonna say like, I cannot read undefined, something like that. So yeah, we should never call this function for out of range values, which means that before call this function, we just should check. We need to have another if statement, like if x plus 1 is in the range, then call this function. If it's not, then this is it. Then don't call. Exactly. So okay. So if grid of of y just y and x plus 1. So if it exists. Yeah, I mean, we can, we can do this. What I would do is just check that x plus 1 is less or equal to the length of the grid. Okay, it's totally better. I mean, it's basically the same, but it's a bit clearer what you want to do. So if x plus 1 is less than okay, so then this one, but x minus 1 should be greater than 0. Greater or equal. Then we should check if y plus 1 y plus 1 is smaller than grid length. So there are some more rows. Exactly. And the last one. Here. Exactly. So this and 0 once again. Yep. Yep, that should work. And also we forgot to spoil the value. Yep. So the question is, where do you want to do this? Because once you reach this function, you know that that might be 0, that might be 1. Once you pass the if statement on the 10th line, you know that, okay, this is a 1. And we should spoil it right there. Yep, so exactly. Before we go somewhere else. Yep. So we should do it like this. Is this okay?
So here we Sounds spoil good. this. Mhm. Yep. Let's try to run this code. I Oh, bet it should work. Let's debug this code. Something went wrong. okay. It says we have some. I think it's a comma instead of a semicolon. Oh, Yeah, and also I just noticed we need to return the result. 1 minute. Yeah, I think we are not returning the result. So we should return. Yeah, Yeah, exactly. Return our island. Yeah, exactly. That's what they ask us. So Yay! Nice. wow, we solved it. Only for the first case. Yeah. So sometimes maybe we can chat a bit, but not to write code for this. If you're not allowed to spoil the grid, what should you do? The answer is, and that's how you usually solve this problem actually, because spoiling the data that you given to you, that's kind of a bad thing to do. So yes. So what people usually do, they create a set and they put the nodes to this set and they check every time, like, have I visited this node or not? And in this case, in this set, we can just put the, I think, strings, and in these strings we can concat two different numbers, which is number of the current row and the current column, right? That would be basically an identifier of this cell. And you put those strings in this set and you check those, and you check every time if you have this current cell in the set or not. So this is it. You just add to the set, and before you proceed, maybe on line 10th, right? Instead of spoiling, you just, where do you check? Let's do it. Yeah, I mean, if you're ready to do this. I'm a bit scared, but yes, I've never used that. All right, that's gonna be fun. Let's create I don't know even syntax. That's just a new set. Like, set is just an object, just a constructor. Okay. I think you should create it outside of this function, because we'll be using this set for every call. So it's something like const visited. Mm-hmm. New set. Exactly. This object visited has two methods, add and has. Okay. Yeah. So every time instead of spoiling the value, you just add it to the set. So here you just should write visited, add. And the question is, what do you add, right? So how do you uniquely identify the current cell? My suggestion would be just to take the current row and the current column and concat them to a string. Yep. Maybe with a delimiter like comma or something like that. Maybe that would be nice. So so it's something X. Yeah, exactly. Y. So something like that. And now, instead of checking that the current value is 0, because on line 12, you cannot, right? You cannot rely on the value being 0. You should just check that if this value is in the set. Okay. So you just should visit it that has, because that's how we check the values in the set. Visited that has. So. Yep, in the exact same. That one. Yep. And this is it. I'm sorry. Let's try once again.
let's debug this. Nope. What went wrong? If we visit this, but still we need to check if our, Oh yeah, I think you're right. We still should check if it's not 0. Yep. So we should have 2 different conditions at the same time. So if grids I and F. Yeah. It's something like, because we could step outside of the land to the water, and this is the moment where we need to stop. Yeah, I agree. Still something going wrong. Let me see. Why do we have 9? Maybe we can console log visited. Actually, let's have it here. It's better to console here. Mm-hmm. So, yeah. Waiting. Yeah. Why is it so slow? Okay. So we have, can I? Oh, we can't just make it bigger. Yeah. Oh, so extremely uncomfortable. Yeah, it's not clear to me why it's not working, because looking at the code, it makes sense to me. Maybe. Oh. Yeah, by the way, we can run. Oh, I have no debugger, so sorry. Yep. Debug is not available to us. All right, I think that can be like a home task, because I don't think we need to waste the time right now debugging this problem. Basically, the idea is that you can use this set instead of spoiling the grid. Yep. Obviously, it's some kind of a technical issue. Maybe we are not checking correctly. I'm not sure. But yeah, with a bit of a time, I believe that we can debug this. So yeah. Okay. Anyway, we finished this problem. You're doing great. Oh, thank you. Yeah, I think, guys, if you have any questions, we can switch to Russian and we can speak freely and we can answer your questions, because I see we have some people right now watching this, but I don't see any activity in the chat, which is a bit weird to me. So if you have questions, please. How many visitors are there right now? Right now it's 12. Oh. It's great for the Sunday noon. Хорошо, давай поболтаем чуть-чуть, пока Давай. люди задают вопросы. Как тебе проблема? Слушай, я думала, что она куда страшнее. Какая? Честно говоря. Что она куда страшнее, что мы сейчас будем прям... Я даже не знаю, она оказалась... Вероятно, потому что ты круто объясняешь, она куда легче. Перестать шарить экран. Конечно, конечно. Да, отлично. Вот. Ты очень понятно объясняешь. Из условия страшное, да? Так всегда бывает на самом деле. Особенно вот есть такие задачи, например, динамическое программирование, которые обычно, их не спрашивают на собесах,
я против того, чтобы их спрашивали, но все равно их иногда спрашивают. Там тоже ты смотришь на задачу, и как бы вообще непонятно, о чем это. То есть вообще, но тут как бы нужно пару раз нарешаться, интуиция какая-то появляется, и потом, честно говоря, способ, который я для себя вывел, когда ты смотришь на задачу, которая вообще вот непонятно. Ты, короче, берешь и просто все, которые знаешь, способы в голове, такой типа, так, а здесь что-нибудь отсортировать можно? Нет. Ну, тогда это не бинарный поиск. Так, здесь какой-нибудь граф можно обойти или там построить, как-нибудь обойти? О, можно. Хорошо, давай подумаем, как вот в эту сторону. Вот, и, соответственно, ты просто в голове перебираешь все абсолютно способы, какие ты знаешь решения задач. И потом, в принципе, один из этих способов подходит, и ты уже в эту сторону раскручиваешь. В общем, это нормально, они так всегда решаются. Ну, это и для собесов тоже. Ну, то есть на собеседовании. Я надеюсь, правда, там нет прям суперсложных задач. Но вот такие задачи, это прям... Вот эту конкретно эту задачу я получал в 2018 году в Microsoft на онсайте. Да, вот ровно эту задачу. И я тоже что-то подтупливал, и не помню, я там... Ну, короче, я как-то... Я не знал ни графа, ничего, и поэтому мне было сложно намачить вот просто... Я даже думал, может, можно, не зная вообще ничего, никаких не алгоритмов, просто догадаться, ведь это же вроде очевидно, что ты можешь брать и, ну, как-то вот рекурсивно обходить поэтому. Но все равно, когда вот ты... Нет у тебя этой модели в голове, тебе сложно сюда как-то. Ты начинаешь, вроде есть такое, знаешь, интуитивное чувство, что ну вот же этот остров, так, нужно пройтись вот до низу, потом пройтись как-то там наверх, и ты начинаешь как-то цикл в цикле, еще какой-то... наворачивать, да. Такой, нет, оно сломается, а вот рекурсивно оно очень просто пишется, но ты должен просто знать, что так можно. Знаешь, это вот как в геометрии. Если ты не знаешь теорем, наверное, ты интуитивно что-то можешь решить. Но это будет ужасно. Так и тут. Если ты не знаешь, как это решается, ну, то есть на что опереться, наверное, действительно, если бы я помучилась долго, я бы это решила, но это было бы ужасное решение. Ну, да, может, с каких-то кучи условий. Тут, видишь, еще оно может решаться, и так, кстати, люди часто делают и в реальной жизни, в каком-то одном частном случае, который ты сейчас рассматриваешь, но когда ты это все выкатываешь в продакшн, в реальную жизнь, там же не только тот случай, который ты планировал, вот, Да. и оно как бы все начинает ломаться. То есть ты не учел задачу в общем, не посмотрел на нее сверху. В этом мне смысле мне нравятся алгоритмы в целом, они как бы вот этому учат немного. Потому что у тебя всегда есть куча краевых условий, ты всегда можешь начать ификами подмазывать где-то со всех сторон, и это признак того, что ты просто не понял, как бы в чем суть, надо чуть-чуть выше подняться над собой и подумать. Вот, и мне кажется, на реальную работу мачится. Нам пишут, Елена пишет Island++, посмотрите на эту часть, надо проверку усилить. Мне кажется, там нашли нашу ошибку в связи. Пошли посмотрим? Да не надо. Я думаю, что, короче, это можно делать, дорешать, там нет никакой проблемы с этим. Я ее дорешаю, когда сегодня вечерком. Опубликуем, может быть, решение. Вообще не вопрос. Да, сделай, прикольно будет. Я просто не хочу слишком сильно сидеть и затупливать над кодом. Мы уже решили, и сейчас есть люди, которые, возможно, хотят просто поболтать с тобой. Да. И это прикольно. То есть мы посидим, поболтаем, кто-то задаст вопросы, и это будет весело. А вот, знаешь, скажи, ты же на бэке работаешь? Ну, сейчас да, но вообще на фронтенде. То есть изначально я фронтенд-девелопер. О, а можно тебя попросить, смотри, сейчас фронты грустно говорят, что нигде не нужны алгоритмы, что их просто спрашивают на собесах, чтобы помучить несчастных людей. Расскажи, где тебе пригождались алгоритмы, какие задачи благодаря ним ты именно рабочие мог решить? Ну, чисто, знаешь, пару таких красивых примеров. Слушай, это очень хороший вопрос. Это, конечно, нужно очень редко. Вот, например, только что я репост вчера делал. Мой товарищ опубликовал видосик по систем-дизайну, где он проектирует Google Sheets. Значит, и там есть такой момент, где нужно распарсить формулу и как бы понять
из тех клеточек, которые у тебя есть, можно ли эту формулу вычислить. И как бы если нельзя, то там просто none пишется или там unacceptable, что-нибудь такое. Вот, и это та задача, где нужно строить граф и нужна топологическая сортировка прямо на фронтенде. Вот, то есть как бы ответ такой, что если ты делаешь просто интерфейс из готовых блоков, ну, конечно, как бы странно было бы, если, решая стандартную задачу, ты использовал какие-то нестандартные методы и просто там ехал на велосипеде как его, одноколесным, что-то там вот так вот еще жонглировал, ну, так это не работает. Чтобы покрасить кнопочку, да? Да, это было бы ужасно, наверное, это просто провал индустрии, если стандартную задачу нужно какими-то алгоритмами непонятными делать. Вот, но прикол как раз в том, что когда вот ты начинаешь выходить за эти рамки, вот, где ты за них выйдешь, ну, очевидно, немного где, это зависит от того, где ты работаешь. Но мне кажется, мы вот в чате обсуждали, и ты как раз про это писала, что Да. как бы, когда ты не знаешь, чего ты не знаешь, то как бы для тебя эта дорога полностью закрыта. И я согласен. Вот. Поэтому мне было интересно, чтобы ты рассказал какие-то вот такие вот случаи, например, про вот это вот проектирование Google Excel, чтобы люди могли немножечко понять, а какие такие задачи можно таким образом решить, чего они лишаются. Надо прямо какой-нибудь сделать. Я думал об этом, это просто не настолько просто выдумать такие вещи. Но я могу сказать простой пример, вот то, что я недавно делал. Ты, короче, тебе нужно сделать парсер, написать для этого, короче, для сайта, у которого нету API. Вот, и как бы предыдущая версия, первая, которая была написана в лоб, без всяких алгоритмов, там, короче, куча просто данных пропускалась, в смысле, сейчас объясню по-нормальному. Значит, ты делаешь запрос, тебя блочат. Такое бывает раз в какое-то количество, ну, ты не знаешь, когда это случится. Значит, как бы хорошо бы не потерять вот эти вот провалы, повторить их еще раз. Но чтобы это не было так, что ты провалился, твой запрос зафейлился, и ты продолжаешь туда долбиться, потому что тебя уже заблочили. Все, прекрати, отдохни. Вот. И, собственно, в этом была проблема. Вот я недавно вышел, я увидел вот этот момент, как бы, что парсер не работает. Потому что нас блочат, потом, короче, мы теряем кучу данных, которые должны. Значит, что я сделал? Ты просто заводишь очередь. Когда у тебя этот промис зафейлился, положи ты его в конец очереди. Пока вот эта часть у тебя прососется, этот промис как раз там отдохнет. Вот и все. Вот простое применение алгоритмов. Очередь, где ты кладешь в конец, снимаешь сначала. Это решение в 3 строки. И там как бы это была прямо огромной проблемой. Не понимали там, как сделать. Вот, хотя на самом деле ты, вот берешь очевидную идею, которая мачится на реальную проблему, которая есть. Вот типа парсеры эти их постоянно пишут. И я уверен, как бы в нормальных библиотеках для них все это с очередями и сделано. Так, сейчас там что-то мы заболтались, там кучу всего спрашивают. Ух ты! А что сейчас вот такие задачи на собеседованиях спрашивают? Ну, спрашивают, смотря где. Вот, например, в Европе почти все компании, мне кажется, почему-то перешли на такой формат. То есть нет даже там и в стартапах вот какой-нибудь алгосик спросит. Просто потому что, на мой взгляд, просто потому что удобная вот стандартизированная система. Ты не придумываешь каких-то супер своих задач, они там есть, берешь любую из задачника. И как бы прикол здесь не в том, чтобы именно помучить этими алгоритмами или там какого-то алгоритмиста нанять. Прикол просто в том, чтобы было что-то, с чего начать разговор. Ну, типа, ты здесь кучу всего можешь проверить, как человек спрашивает, какие он вопросы задает, когда ему задача непонятна. Не просто он такой, я не знаю, я пошел. Ну, то есть, чтобы такого не было. Вот. Или там, как он все вот эти краевые условия проверяет, начинает он ификами замазать, или он спокойно такой, так, надо успокоить, я чего-то не понял, дайте там мне пару минут, я подумаю. То есть это правильный подход. Как он вообще коммуницирует, там на английском в том числе рассказывает, чтобы это не было такой, типа, дали тестовое задание, ты дома молча выполнил, потом, короче, никак с тобой не поговорили. Именно не то, что это behavioral review или там с менеджером, это другое. Именно в формате парного программирования надо проверить,
чтобы там и у тебя тоже может быть сессия подключена к этому шареному коду, ты там можешь как интервьюер с ним чуть-чуть пописать или там спросить, как ты улучшишь код. То есть нужно, короче, какая-то штука, с чего начать разговор. Тем более люди же подбирают себе не алгоритмическую решалку, люди себе подбирают коллегу. Поэтому они смотрят, будет им комфортно вот с этим коллегой, как он просит помощь. Может, он так просит, что, господи, уберите его, пожалуйста. Или, может, он вообще сидит и безумно нервничает. И тут тоже, а если у вас в команде постоянно давят сроки, очень нервничающий человек, он просто развалится. И вот от таких вещей просто люди смотрят, будьте комфортно с этим телом потом кодить. Совершенно верно. То есть, грубо говоря, нужно не факта того, что ты решил, а просто как ты решал. Да. То есть вот тот факт, что мы сейчас не дорешали, там в конце не додебажили, это вообще абсолютные мелочи, потому что до этого было видно, о чем мы говорили и как шло само решение. Так, еще... Сейчас это еще же отвечу. Ты сказал про Европу. В России тоже спрашивают алгосы где-то с уровнем медла и выше. Их по-любому спрашивают практически везде. Ого. То есть есть исключения, но они уже все меньше и меньше пока что этих исключений. Того, я не знал этого. Я думал, только в Яндексе спрашивают. Нет, в Яндексе именно жесткие алгоритмические сессии. А тут просто приходишь на лайфкодинг, и все кидают пару задач. Понятно. И если ты, например, претендуешь на сеньора, но ты не можешь решить эти пару задач, вот, например, у меня очень хорошего сеньора зарубили в ЦИАНе. Опыт у человека громадье, но он не решил алгосовые задачи, мы сказали, не можешь решить, ты не долази. Печаль какая. Да. Так, спрашивают, какой подход лучше использовать при изучении алгосов. Я сейчас пытаюсь изучать по темам, выбираю тему стэк, пытаюсь пройтись от самых простых задач, если не могу решить, смотрю решение. Есть задача, это техника, которую я выработал сам для себя, техника помидорки. В смысле, это не я ее придумал, это известная техника, но в применении к алгоритмам, к изучению, ты просто заводишь эту помидорку на 25 минут, сидишь и решаешь сам. Решаешь как? Ты ничего не получается. Но ты себя пушишь, ты не лезешь через 3 минуты в Твиттер, там, что-нибудь такое. То есть ты не отвлекаешься. Сидишь через 25 минут, ничего не получилось, нет смысла дальше времени терять, смотришь подсказку. В каждой задаче есть подсказки. Вот, и как бы подсказка должна реально тебя натолкнуть на мысль. То есть тебе там, грубо говоря, пишут там, а вот массив-то отсортирован, тебе это ничего не напоминает? И ты такой, вот. И дальше как бы вот этот sweet spot ты после подсказки должен за вторые 25 минут все-таки решить. Это значит, ты прямо понял, эта задача твоя. Если после 25 минут второй, 5 минут перерыв, надо отдохнуть, ты не понял, тогда ты можешь посмотреть решение, то есть дальше нет смысла тратить время, ты можешь даже его разобрать, но подвох в том, что через неделю, если спросить, ты все это забудешь. Потому что, это так работает, это проверено уже многими. То есть задача при подготовке просто перегнать как бы все задачи на все основные темы вот в эту категорию, что ты за вторые 25 минут с подсказкой решаешь. Тогда и на собеседовании ты точно так же с этой подсказкой, потому что там реальные люди, нет никого задачи сидеть там глумиться, смотреть, как ты не можешь решить. Точно так же с подсказкой ты все догадаешься и дорешаешь. Там даже если где-то будет в конце код не запустится, это уже не важно. Все равно там более или менее было видно, что ты в ту сторону шел. Тут еще интересный момент, как просить подсказки. Когда я сижу на лайфкодинге, именно алго-задач таких серьезных мне не давали, но лайфкодинг у меня был, и если я просила помощи, я говорила, потому что, неправда, это важно, говорю, подскажите мне что-нибудь, только не спойлерите всю задачу. Только следующий шаг, дальше я сама. И, это было действительно классно. Мне давали маленькую какую-то подсказку, и оно вот так вот уже шло, раскручивалось. Да, именно так. Пишут, на собеседованиях с алгоритмами не сталкивался, но бывший олимпиадник. Лучше всего было подходить вот так, прорешать легкие задачки по каждой теме. Стоит засекать, сколько времени ушло на решение задачи. Дальше уже смотришь, где не смог решить или потратил много времени в те темы и смотришь. Да, хороший, кстати, способ. Да. Но полезно зазубрить всякие штуки, как реализовать бинарный поиск, например, запомнить инварианты и все такое. Это достаточно несложно. Да, согласен. Бинарный поиск надо несколько раз написать и просто как бы уже потом не сбиваться, не путаться с этим. Да. То есть он я, в принципе, советую людям, которые чему-то учатся, то есть, например, человек проходит какие-то курсы, он ходит вслед за лектором, я очень советую потом отложить лектора
и с нуля написать вот то же самое, тот кусок, который вы прошли, неважно, задачи это, или кусок интерфейса, или что-то. Не получается? Отлично. Возвращаемся к теории, смотрим, пробуем еще раз заново написать. И так в какой-то момент оно сядет просто на кончик пальца. Да, да, согласен. Спрашивают, на собесах Яндекс для фронта достаточно решать middle задачки или нужно выше? Я думаю, что достаточно, да, middle везде решать. Hard это редко спрашивают. Ну, должны, по крайней мере. Не знаю, Наташа. Что ты Я по думаешь? Яндексу мало что знаю. Я знаю только, что у них достаточно жесткие эти алгоритмические проверки. Наверное, да, медлового уровня достаточно. А там сходите, попробуйте, посмотрите, что там у них за тексты. Да, надо проверять. Да. Мне кажется, ну, я знаю точно, что про Google ходят вот такие странные слухи, что тебе дают 2 хард-задачи, ты должен их решить за 45 минут. Но, честно говоря, я там был на собеседовании, и не было такого. То есть тебе дают, ну да, это хард-задача скорее, но все равно. В чем смысл, в чем отличие hard от middle? То, что вот в хардовой задаче тебе нужно как бы 2 применить приема. Типа вот в middle задаче ты просто берешь, типа там задача на обход графа. Вот. А, например, в там более хардовой там не просто обход графа, а еще и какое-нибудь там динамическое программирование. То есть закэшировать еще нужно будет. Или там как-то догадаться еще там. В общем, как бы, когда ты 2 техники применяешь, тогда уже хард. Но такого прямо, мне кажется, редко такое бывает. Ну или должно, по крайней мере, потому что я не вижу смысла в том, чтобы супер так мучить, потому что, ну, ты ж реально не алгоритмистов нанимаешь. Ну, где-то их нанимают. Вот. Но скорее, да, это скорее просто про парное программирование. Тут есть еще какая проблема. Если очень сильно человека парят на собесе, а при этом задачи тривиальные в компании, ему будет скучно. То есть вы действительно наймете сильного алгоритмиста, которому потом вам будет нечего предложить. Красить кнопку. Что? Красить кнопку, да, условно. И он будет сидеть и грустно смотреть на эту кнопку и не понимать, ради чего он вложил столько времени и сил в эти ваши алгоритмы. Ну, типа того, да. Елена пишет, я слышала, что в мета дают одну middle, а одну hard. Может, на разных секциях просто дают. Такое может быть, да. Там же не одна, там 4 алгоритмические секции, одна system design, или 3 алгоритмические, одна behavioral. В общем, да, там как бы собеседование на целый день. Честно говоря, это прямо... Вот я не проходил их удаленно, ну, я же до пандемии еще собеседовался. А после пандемии, мне кажется, это вообще жесть, потому что ты реально сидишь весь рабочий день за компом и собеседуешься. В офисе еще поприкольнее это выглядит. То есть вроде как ты там можешь что-то там кофе попить, сделать, потом порисовать на доске, к тебе в эту переговорку приходят люди, ты сидишь там как ферзь в переговорку на весь день. Ну, в общем, Но да. это же так нервно. Я не знаю, если бы у меня был выбор между офисом, собесом и вот из любимого кресла, я бы выбрала любимое кресло. Ну, кстати, да, логично, я не думал об этом, согласен. Тут видишь еще такой момент, что это был, ну, как бы возможность покататься. То есть тебя же везут на онсайт, и тебе все оплачивают, там билеты делают, визу, письмо пишут, с которым, кстати, с этим письмом ты получаешь визу без подтверждения доходов, без всего. Ну, билеты только нужно показать, что ты назад улетишь. Вот, так что очень-очень удобно было. Ну, сейчас, да, сейчас уже... Да, после пандемии вообще все хотят удаленно работать. Да. И в фанге в том числе. Там какой-то гибридный режим где-то делают. Так что, да, сейчас все поменялось. Наверное, ты сам тоже же удаленно работаешь? Да, да. Более того, я переехал, то есть как бы я переехал сюда ходить в офис, но так и не ходил год. Потом стал ходить, когда разрешили, ну, типа, закону. Все равно никто не ходил, ну, там пару человек и я. То есть ты реально ходишь в офисе, пусто, там вот этот бильярд стоит такой весь запыленный, грустный, на котором никто не играет. Ну, то есть, короче, вот эти все игрушки, PlayStation такие, типа, там замотанные, потому что они все, как это, на зиму убраны были. Так что это уже не весело было. Ну, а потом, да, сейчас я вообще уже удаленно по определению. То есть
офис есть, но он в Лондоне, а я в Эдинбурге. Я туда езжу раз в месяц. Просто чтобы знали, что такой человек есть, а не просто аватарка на экране. А так, да, в основном там даже люди также удаленно работают. Если в Лондоне, из Лондона удаленно. Так, ребят, мне нужно будет сейчас уйти. Извините, что я так Мне драпаю. кажется, мы уже заканчиваем. Уже час прошел, вопросиков особенно нет. Все, кто хотел, написали. Пишут 2 хард-задачи за 45 минут, да, они сошли с ума. Да, я согласен, такого не должно быть, и, скорее всего, это все байки. Такого не бывает. Страшная история у костра. Да, страшная история у костра. Ну, хорошо. Слушай, было очень классно с тобой поболтать. Всем спасибо, Это кто офигенно. пришел. Да, сердечко. Спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо тебе огромное. Это было реально круто. Да, мне очень понравилось. Все. Пока-пока.